Yo guys, what's up? Zammala, Maljadid. Что нового? Штайма, Набер, як там? Was geht ab? Come te la passi? E aí? Que pasa? Saúl! Hey guys, what's up? My name is Vladimir and this is my very first YouTube video! I hope you guys doing great, awesome, fantastic. I'm doing absolutely amazing! So, have you been wondering how the view of the world is when you can speak 12 languages? Coming up! What's up? Today, everything is in English. It's the most important language in the world. English is so entertaining. All famous movies, music, apps are all in English. Learn anything you can, anytime you can, from anyone you can. There will always come a time when you will be grateful you did. There were so many ways to learn it, but I found my own way. When I was learning English, I would remember to slow down and enjoy the process. Enjoy living in the moment, but remember that learning English will prepare you for the future. The best way to predict the future is to create. As Walt Disney said, if you can dream it, you can do it! Thank you. Saúl, il y a quelque chose dans cette langue que je ne peux pas décrire avec des mots. C'est envoûtant de parler douce voix ou alors parce que c'est la langue de l'amour, de l'esprit et de la science. J'aime la musique et le film français. La voix d'Edith Piaf est tellement belle. J'adore simplement parler français. Mon auteur français préféré est Victor Hugo et sa magnifique citation. La vie est la fleur dont l'existence est le miel. Pour moi, le français est du miel comparé aux autres langues. Merci. ¿Qué tal? Destino Latino, el idioma más hermoso del mundo. La mejor película, 3 metros sobre el cielo. También me he enamorado de esa película. No te preocupes. Escuchar música y ver película no basta. Siempre quiero más. Bailar salsa y aprender un idioma me llena completamente. Así que, si quieres aprender español, baila salsa. El español es tan melifluo, derrite mi corazón. Como Pablo Neruda alguna vez dijo, la risa es el lenguaje del alma. Así que, en mi opinión, el español es el lenguaje de mi alma. Gracias. Was geht ab? Liebe dominiert nicht. Sie kultiviert, und das ist mehr. Es ist so eine besondere und brillante Sprache. Diese Sprache hat so viele schöne Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Deutsch zu lernen gibt mir die Kraft, der Welt zu zeigen, wie kostbar ich bin. Es ermutigt mich, dass alles möglich ist, wenn man nur fest daran glaubt. Ich bilde lange geschmeidige Sätze, indem ich kurze Worte zusammensetze. Das ist eines der Dinge, die Deutsch für mich so besonders machen. Ich würde lieber 2 Getränke als ein deutsches Adjektiv ablehnen. Deutsch ist sehr klangvoll und die ausdrucksstärkste Sprache. Dankeschön. Что нового? Знаете ли вы, что каждая 4-я изданная книга в мире на русском языке? Русский язык я выучил, поскольку хотел в оригинале познакомиться с богатой и интересной русской культурой. Невозможно остаться равнодушным и не выучить этот язык, когда видишь Москву и Санкт-Петербург. Это похоже на сказку. Русская кухня действительно хороша, и вам рекомендую с ней познакомиться. И не забудьте купить водку. Я одержим русской речью. Каждый день я путешествую больше, чем кто-либо. Я просто люблю изучать русский язык. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, лучше мечтать о 1000 желаний, чем никогда не иметь мечты. Спасибо. 怎么了？中文是如此的神秘和美丽。我发现那种语言就像音乐一样。我喜欢中国的文化，因为让我放松中国英语。对马可波罗来说，这个国家甚至是个挑战。我想成为第2个马可波罗，
我在开玩笑，所以我跟随他的脚步去了解中国。什么是文史师表？你们一定都知道那是谁吧？是孔子。而他著名的思想是己有理而利人，自有大而大人。谢谢。من أنا لست جيدا في الرياضيات لذلك فكرت في أن أتعلم اللغة العربية سيفيدني في ذلك. درست العربية لأشغل الجانب الأيسر من دماغي وأعجبت بالعربية لأنها من أقدم اللغات في العالم. حياتي مليئة بالحكمة العربية واللغة العربية بالنسبة لي لغة جميلة جدا وأنا أعجبت بالإمام الشافعي جدا وأخص بذكره إحدى حكمه التي قالها الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ولذلك هنا تكمن فرصتي مع اليوتيوب. شكرا جزيلا. Naber, Türkçeyi çok seviyorum ve öğrenmesi de o kadar zor değil. Türk insanı ve Türk kültürü beni büyülüyor. Türkçenin söylenişi ve duyuluşuna bayılıyorum. Türk yemeği de aynı zamanda çok lezzetli. Ama özellikle Orhan Pamuk çok dikkatimi çekiyor. Yeni Hayat adlı romanın giriş cümlesi. Bir kitap okudum ve tüm hayatım değişti. İle çok özdeşleşebiliyorum. Çünkü benim için de Türkçe öğrendikten sonra tüm hayatım değişti. Teşekkürler. Come te la passi? Mi piace tutto degli italiani. Quella lingua è come musica per me. È un linguaggio così ricco e melodico. Sì, tutti noi conosciamo quanto siano deliziosi la pizza e gli spaghetti. Ma in Italia dare una pizza significa anche qualcosa di veramente spiritoso. Quindi stai attento con questo. Imparare l'italiano fa divertire. Come Dante Alighieri ha detto che il percorso verso il paradiso inizia nell'inferno, ma io cambierei quel sentiero sostenendo che il percorso verso il paradiso inizia con la decisione di imparare l'italiano, scoprendo la bellezza della lingua. Grazie. E aí, é um idioma tão mágico e fascinante. Esta linguagem é como uma jornada. Quanto mais você aprende, mais você adora. É muito difícil me concentrar nessa língua, porque quando ouço, só penso em samba, praias. Se você quer ver a felicidade de sua vida, aprenda essa língua e se divirta. Como Paulo Coelho disse, acreditar em tudo o que você faz. Obrigado! Jak tam? Polski jest językiem słowiańskim. Słowa w tym języku są bardzo długie. Jest to język podobny do rosyjskiego i serbskiego. Lubię Polaków. Bo są wspaniali, zawsze zabawni i w dobrym nastroju. Lubię, kiedy w polskich wyrazach występuje szy i czy. Ich dźwięk jest zabawny. Bardzo trudne wymówić. Dlatego zawsze powtarzam, że mówienie po polsku jest jak posiadanie supermocy. Jak powiedział Stanisław Jerzy, możesz zamknąć oczy na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zacząłem uczyć się polskiego. Miałem z nim problemy. Dzięki. Šta Ovo je balkanski jezik. Ima mnogo riječi iz arapskog, persijskog, turskog, italijanskog, francuskog, njemačkog i slovenskog porijekla. Spoj ovih jezika me je zainteresovao da ga učim. Tvorac ovog jezika je Vuk Karadžić koji je koristio pravilo piši kako kažeš i čitaj kako je napisano. Posebno se inspirisao mislima velikog pisca Petra II. Petrovića Njegoša. Jedna od njegovih misli je blago onom ko dovijek živi, imao si rašta roditi. Hvala. Yo guys, one extra question.
Among these 12 languages, 2 languages are my native languages. Please leave in the comment what do you think. And don't forget, if you can dream it, you can do it! Thank you guys for watching, I hope you guys enjoyed. If you like this video, subscribe to my channel and don't forget to smash that thumbs up button! Hasta la vista, baby!